Sige, Andrea, makalikanay. Itatawag na kasi ako ni Isabel. Sige, Insan. Uy, direk na expect na adi ka lagi. Dalawa tak nag-e-expect na makadikaliwat. Eh di, pareho lang kitang may trust issue sa mga expectation. Or pareho lang kita, waray pakialam mo timing. So, 2 weeks na waray man na good job after project. Nagsend ako GC, check mo na la. Ayun, karuyag mo lagi hap ako na masin sa GC. Mas safe it sugad. Waray confrontation, waray selosan, waray issue. Waray feelings. Exactly. Called mo lagi hap. Bisan tapos na ang project, may ice effect ka lagi hap. Kung ice effect ini, ikaw traso ng pagkatunaw. So, papasulak hap tayo no? Liam, not everything's about you. About ang classroom, maramak may malihan akong mga ginakan. You don't owe me an explanation. Diri ko utang, kusa ko lang ginahatag. Diri ko tinuyo na paawawon ka. Wow, assuming ka? Eh, kahihalata eh. You really haven't changed, no? Pero me sure bisan waray basihan. Maybe kabisado ko lagi happy, hindi mo pagkita. Stop reading me, Liam. Then stop pretending I don't matter. You did matter. Past tense. I tried. Pero makuri ngayon bayaan ng taong naging comfort. Comfort, not priority. That's the difference. Oo, maram ako. Pero yan nala siguro maram na maghimon maayos na hindi. Uri ka na liwat. Maybe. Pero this time, I'm not planning to return. We should go before I say something I'll regret. Sige. For the record, nayakan ka. No drama. Pero kaya na ikaw lagi hapit ako ng gusto maging.